coordinator in the Department of Hospitality and Tourism Studies, AIMS, Bangalore. He has been a training of non-teaching staff, teaching soft skills for various department students, example dressing etiquette, dining etiquette, etc. Coordinated for Bangalore University examination, he conducted various workshops. He has been a coordinator for industrial visits and guest lecture. His extracurricular activities were ex-Tamil Nadu Police Traffic Warden. Thank you, sir, and the session is over to you, sir. Thank you very much, madam. It's a great pleasure. Good morning to all. I would like to thank Mr. Thiru K. Palaniswamy, correspondent, and my guru, you can say your principal, Dr. N. Raman, sir. So I studied under him, a very nice person, excellent person, and giving me a great opportunity for me for this wonderful session on developing skill for a successful career. And I would like to thank our Sadish sir for giving me this opportunity, and also the colleagues, all the other faculties who is going to be here with this session. And thanks for the students who is going to watch this session. Shall I start now? Hello? Sadish sir is there? Hello? Yes, sir. Yes, sir, you can start, sir. So now, one part is, okay. I'm going to, okay. I want to ask you students, have you heard this before? What is skill? Can anybody tell me what is a skill? Can anybody? Let us. Is it you want to be talking only in English or bilingual? Bilingual. Am I audible? Hello? Yes, sir, you're audible, sir. Okay, madam. Okay, okay, sir. So now, இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா, நான் வந்து உன்னோட மனசுக்குள்ளார என்ன இருக்குது அதை பத்தி தான் பேச போறேன். I am talking about you, yourself. What is your inner feeling? நான் எதை பத்தி nothing I'm going to not going to talk about outside of you. நீங்க உங்களை பத்தி உங்களுக்குள்ள என்ன இருக்கு. So let us see what and all is inside you. கொஞ்ச நேரம் உங்களை பத்தி திங்க் பண்ணுங்க. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். Okay? So let me start this session with certain things what you have done in your college life. உங்க காலேஜ் லைஃப் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க. தேர்ட் இயர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் இருப்பீங்க, செகண்ட் இயர் இருப்பீங்க, தேர்ட் இயர் இருப்பீங்க. ஸோ தேர்ட் இயர் இருந்தீங்கன்னா என்னென்ன பண்ணிருப்பீங்க? லெட் us see. Okay. So before starting this session, I would like to start with a quote. I really believe that everyone has a talent, ability, or skill that he can mine to support himself and to succeed in life. This is given by Dean Koontz, taken from Brainy Quotes. So based on this, I am going to talk about your inner feeling. Inner, inside, what is inside you? உன்னுள்ள என்ன இருக்குது? உன்னுள்ள நிறைய இருக்கு, நிறைய விஷயம் இருக்குது. Please understand, you have a lot of skills, but அதை எப்படி வெளியே கொண்டு வர்றது நமக்கு தெரியுது. Please understand that. Okay? So let me start with the slide. So what and all you are going to learn from this session? என்னன்னா நீங்க வந்து கத்துக்க போறீங்க. Define what a skill is. Describe your skill in a way that is attractive to potential employer recruitment agencies. Identify experience-based skill. Identify skill worth showcasing, and identify areas of improvement. So நமக்குள்ள என்னென்ன டேலண்ட்ஸ் இருக்குது, நமக்கு என்ன வெளியே வரல, எப்படி அதை வெளியே கொண்டு வரணும், these are the things I am going to talk. And how do you put it in writing? Okay, so that is what I am going to talk about today. நமக்குள்ள இருக்கிற இன்னர் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் வந்து வெளியே கொண்டு வரணும். அப்பதான் தெரியும். நாம செஞ்சிருப்போம் நிறைய ஒர்க் வந்து ஃப்ரம் த ஸ்கூல் லைஃப் அண்ட் ஃப்ரம் த காலேஜ் லைஃப் வந்து நாம வந்து நிறைய நம்ம வந்து ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணியிருப்போம். ஆனா அதை நம்ம வந்து ப்ராப்பரா நம்ம அதை சேனலைஸ் பண்ணல. காலேஜ்லயும் நிறைய நம்ம பண்ணியிருப்போம், காலேஜ்ல நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
பட் அதுவும் நாம பண்ணல. உங்க டீச்சர்ஸ் எல்லாம் நிறைய சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, கண்டிப்பா சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, எப்படி நாம டெவலப் பண்ணணும், நம்மளை எப்படி மேல கொண்டு வரணும். ஒரே திங், டோன்ட் கெட் ஃபியர்ட். கான்ஃபிடன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கங்க. திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ. ஐ எம் அகெயின் ரிப்பீட்டிங், ஐ ஆம் டாக்கிங் அபவுட் யூ. உன்னோட இன்னர் ஃபீலிங்ஸை பத்தி தான் பேசுறேன். ஐ எம் கோயிங் டு டாக். ஓகே, so let us define a skill. What does a skill mean? The ability to use one knowledge effectively and readily in execution or performance. So remember, so you should execute or perform your skills. How do you do it? This we will be seeing it now. So இதுக்கெல்லாம் வரக்கு முன்னாடி ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அது இதுன்னு வரக்கு முன்னாடி ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் தீஸ் திங்ஸ். டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன உங்க உள்ள இருக்கு. வாட் ஆர் த ஸ்கில்ஸ் யூ ஹேவ் இன்சைட் யூ? ப்ளீஸ் ரிமெம்பர், தீஸ் ஆர் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில் ஃபார் யுவர் டெவலப்மெண்ட், கரியர் டெவலப்மெண்ட். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்கு, பட் அது எப்படி கொண்டு வருதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. யூ ஹேவ் இன்சைட், பட் ஹவு டு யூ பிரிங் இட்? தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ types of skill, what are the types of skills you have? Creativity kandipa irukum. Creativity, critical thinking, public speaking, teamwork skills, collaboration skills, active listening, negotiation skill, empathy, decision making skill, leadership skills, language skills. That comes under communication also, communication skills, interpersonal skills, problem solving skills, customer service skills, communication skills, accounting skills, adaptability skills, conflict resolution skills, customer service skills, management, organization skill, and administration skill. As Sir Sadisha told, Sir, catering science மட்டும் இருக்காது, BBA, BBSCA students இருப்பாங்க. Right, maximum I coach some subject and I'll speak to you. எப்படி அதை நீங்க அதுல டெவலப் ஆயிருப்பீங்க, எப்படி டெவலப் ஆயிருக்கணும், அதுல ஐ எம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் தட். ஸோ லெட் அஸ் ரிமெம்பர் தி ஸ்கில்ஸ். அகெயின் ஒன் மோர் ஸ்லைட் இஸ் தேர், த சேம் திங். ஸோ இது அப்பப்போ நான் டச் பண்ணுவேன். எங்க யூஆர் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 ஸ்கில் நீங்க இதுல டெவலப் பண்ணிருக்கணும் கண்டிப்பா. இஃப் யூ ஆர் a third year, மினிமம் 5 ஸ்கில்ஸ் ஆர் இதுல கண்டிப்பா நீங்க டெவலப் ஆயிருப்பீங்க. தட் இஸ் வாட் ஐ திங்க். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we proceed to the next slide. இது we come to the curriculum. இது உங்க காலேஜ்ல எப்படி படிச்சீங்க, how did you learn this? So curriculum is very very important. So what does it mean by curriculum? உங்க காலேஜ்ல கண்டிப்பா சொல்லியிருப்பாங்க. உங்களுக்கு ஒரு அப்ஜெக்டிவ், ஒரு சப்ஜெக்ட் சிலபஸ் படிக்கிறீங்க, அதுல ஒரு அப்ஜெக்டிவ் இருக்கும், அதுல கோர்ஸ் அவுட்கம் இருக்கும். படிச்சு முடிச்ச அப்புறம் நீ என்ன அதை டெவலப் பண்ணிருக்கியா இல்லையா, திஸ் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ நம்ம சிலபஸை மட்டும் படிச்சுட்டு சும்மா மார்க் எடுத்துட்டு போயிடக்கூடாது. பட் அதுல என்ன நீ ஒரு தியரிய எப்படி பிராக்டிக்கலா நீ கன்வெர்ட் பண்ணிருக்க, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஃபார் யுவர் டெவலப்மெண்ட். பிராக்டிஸ் மேக் மேன் பர்ஃபெக்ட். உங்களோட தியரிய அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணும் பிராக்டிக்கல் லைஃபுக்கு. So this is a theory, is a guide, but these are should be applicable in your practical life. Okay. A course of study. Curriculum means a course of study that will enable the learner to acquire specific knowledge and skills. ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க, ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க, இல்ல ஒரு ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் படிச்சிருப்பீங்க, ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்னா ஒரு ஹவுஸ் கீப்பிங் படிச்சிருப்பீங்க, இல்ல ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் படிச்சிருப்பீங்க. What are the skills you have developed from that? Think this part. So now I am talking about your inner self, you. Inside you, what is happening, we'll see. Okay, a curriculum is the combination of instructional practices, learning experiences, and students' performance assessment that are designed to bring out and evaluate the target learning outcomes of a particular course. So கண்டிப்பா நீங்க உங்க சப்ஜெக்ட்ல நீங்க ஒரு எக்கனாமிக்ஸ்ல, ஒரு ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் சர்வீஸ்லயோ இல்ல ப்ரொடக்ஷன்லயோ, if you have scored 80 or 90%, that means you are good, really good, really good, and it should be converted to your practical life. இதை எப்படி நீங்க அப்ளிகபிள் பண்றீங்க உங்க ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்ல, அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சும்மா நம்ம தியரி படிச்சுட்டு நம்ம டிகிரி வாங்குறது அது இல்லை. You can get a degree,
But remember how much you learn from the degree, how that is going to be applicable to your practical life or when you're going for an interview. That is very important. Curriculum is a standards-based sequence of planned experiences where students practice and achieve proficiency in content and applied learning skills. So this is very, very important. Remember, curriculum-based, நம்ம curriculum-based அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம சப்ஜெக்ட் வந்து நமக்கு எப்பவுமே சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். அது நல்லா தரோவா லேர்ன் பண்ணும். நமக்கு புரியும். சில விஷயம்லாம் புரியாது. கான்செப்ட் புரியலன்னா ரொம்ப கஷ்டம். அது வந்து நீங்க பழகிக்கணும். ஒரு விஷயம் புரியலன்னா அதை கேட்டு தெரிஞ்சு நாம அதை வந்து பழகிக்கணும். நானும் அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்கூல் லைஃப்ல காலேஜ் லைஃப்லலாம் சிலதெல்லாம் புரியாது. ஸோ நாம போய் ஸ்டாஃப் கிட்ட கேட்டு வி ஷுட் லேர்ன் வாட் இஸ் திஸ் விடக்கூடாது. தட் இஸ் வாட் தட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் எ ஸ்டூடெண்ட் டு கோ அண்ட் அப்ரோச் த ஸ்டாஃப் and ask them what is this, what is this, what is that அப்படின்னு கேட்கணும். ஒரு அப்பதான் உனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். You will get the answer for that question. ஸோ நம்ம சும்மா உட்காந்துட்டு டிகிரி மட்டும் வாங்கிட்டு போனா வேலை கிடைக்கலையே சொன்னா அது தப்பு. What is your development? You cannot blame the placement cell or the college for your placement. What is your development? Because everybody's role in the college is to give you a better opportunity, better job. நல்ல ஒரு ஜாப் பொசிஷன்ல இருக்கணும். அதனால காலேஜ் சந்தோஷப்படுவாங்க, டிபார்ட்மெண்ட் சந்தோஷப்படுவாங்க, எல்லாருமே ஸ்டாஃப் they will be happy. So let me come to the next slide. Madam, am I audible? Is it breaking or what? Satish? No, sir, it is audible, sir. Audible, okay. Okay, fine. So now இப்போ இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் நம்ம படிக்கிறோம். நம்ம வந்து காலேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல இருந்து இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் இதை நான் வந்து ஏன் சொல்றேன்னா, முதல்ல வந்து ஐ யூஸ் டேக் ஃபார் பிகாம் சிஏ பிகாம்க்கெல்லாம் எடுத்திருந்தேன் எங்க காலேஜுக்கு. பட் அப்போ இதெல்லாம் நான் சொல்லலை, அது அப்படியே ஓரலா சொல்லிட்டு இருப்பேன். But I don't know the pattern of, even though I am in your board of studies in catering science and hotel management, இப்போ வந்து அசைன்மெண்ட் செமினார் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. பட் ரிமெம்பர், அசைன்மெண்ட் செமினார் ஆக்டிவிட்டிஸ் இது வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றீங்க ரெடி பண்றது, இதுதான் கொஸ்டின். ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப் எ கொஸ்டின். ஒரு அசைன்மெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, அசைன்மெண்ட் எப்படி எழுதுனீங்க, இது ஒரு கொஸ்டின். ஓகே, செமினார் எப்படி பண்ணீங்க, ஹவு டிட் யூ பெர்ஃபார்ம் யுவர் செமினார், என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து அந்த சப்ஜெக்ட்ல, ஈச் அண்ட் எவ்ரி சப்ஜெக்ட் ஹேஸ் தீஸ் திங்ஸ். ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த தமிழ் ஆர் ஹிந்தி ஆர் மலையாளம் வாட் எவர் இட் இஸ், அதுல இருந்து நீங்க எல்லா சப்ஜெக்ட், மெயின் கோர் சப்ஜெக்ட், எலக்டிவ் வாட் எவர் சப்ஜெக்ட்ஸ் இட் இஸ் யூ ஹேவ், இதுல கண்டிப்பா அசைன்மெண்ட் செமினார் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும். சரி, இதெல்லாம் எதுக்கு நாம வந்து காலேஜ்ல கொடுக்குறாங்க? ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். சும்மா பேருக்காக 5 மார்க் 10 மார்க் போடுறதுக்கு இல்லை. It is all student development. It is bringing your inner self outside to the market, job market கொண்டு வரது. ஸோ ஒரு அசைன்மெண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க, ஒரு செமினார்னா how did you give your seminar, how did you present yourself before the audience, what are the activities you have done, என்னென்ன பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து உங்களை பூஸ்டப் பண்ணும், மோரலை பூஸ்டப் பண்ணும், so that you can grow. So assignment seminar activities வந்து it is not only for the degree, it is for the self growth of each and every student. So நாம ஒவ்வொரு அசைன்மெண்ட் வந்து பண்ணும்போது நாம திங்க் பண்ணுவோம், what are the things you learn from assignment, when you do seminar, what are the activities. So what are the skills developed in college by going through this, when you are doing this assignment seminar and activities. So time management எவ்வளோ அற்புதமா இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து நான் படிக்கும்போது எல்லாம் கொடுக்கல. ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட், யூ ஆர் கெட்டிங் ஸ்கில்ட் இன் டைம் மேனேஜ்மெண்ட், ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்கில் யூ ஆர் கெட்டிங், ரிசர்ச் ஸ்கில் யூ ஆர் கெட்டிங், நெட்வொர்க்கிங் ஸ்கில், presenting your ideas to the people, to the staff, to the lecturers, to the professors, to the people, reasoning skills, decision making skills you are getting, persuasion skills, overcoming obstacles, commitment, self-motivation, confidence, problem-solving skills, listening skills, budgeting. எது எப்படி சார் பட்ஜெட் எல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். பட்ஜெட் எப்படி இதுல வரும்?
I mean, you raise yourself a question. You'll never go, etc. There is a lot you can talk about when you talk about assignment, seminar activities. So budgeting, you should make a budget for everything. Budget இல்லாம எப்படி பண்ணுவேன்? ஒரு அசைன்மெண்ட் பண்றதுனாலும் எழுதுனாலும் நீ அதுக்கு பட்ஜெட் போடணும். ஒரு செமினார் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு பட்ஜெட் பண்ணணும். சும்மா ஃப்ரீயா யாரும் பண்றது இல்லை. Something you're spending money. Activities you're planning, you should spend money for the activities also. Okay. Shall I proceed to the next slide? Hello? Any clarification on this? Hello? Satish sir, any clarification? Yes, sir, you can proceed, sir. No issues, Oh, sir. all right. Okay. Now I am coming to the introduction part of your skill. So, on the skills, types of skills, you should be mindful of your existing skill. So, what are the skills you have? Adala or 5 skill நீங்க எடுத்து வச்சிருக்கணும் இப்போ. So, before defining your career plan, remember, you should know what are the skills. ஒரு இன்டர்வியூல வந்து நீங்க எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும், எப்படி உங்களோட biodata or resume or curriculum vitae the main. Curriculum vitae, you should put it in a proper way so that every in order sequence according to the date, year, என்னென்ன டெவலப் பண்ணிருக்கேன், ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர், செகண்ட் செமஸ்டர், தேர்ட் செமஸ்டர், ஃபோர்த் செமஸ்டர், என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் கெயின் பண்ணிருக்கீங்க. So that is what you put it in a proper way. So this will lead to your career plan. It will define your career plan. And exploring the job market. How do you explore? So you have a lot of websites regarding the job market. Indeed, Indeed. What is the pay? For annum, BBA படிச்சவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நல்ல salary கொடுக்குறாங்க. You can go. I cannot do it in this. I planned to show you how to get into this Indeed, all this website. I'll appoint ஒரு ஜாபோட சம்மரி கொடுத்துருப்பாங்க. அது என்னென்ன ஒர்க், டியூட்டிஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ வாட் அண்ட் ஆல் த ஸ்கில் யூ ஷுட் ஹேவ் அதுலேயே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ யூ ஷுட் பி இன் டச் வித் த ஜாப் மார்க்கெட். ப்ரெசன்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் மாறிட்டே இருக்கு. Every time the trends are changing, every 6 months or 1 year, the trends are changing. The job title மாறுது. இப்போ முதல்ல இந்த டைட்டில்ஸ் எல்லாம் இப்ப மாறி வேற ஆயிடுது. அசோசியேட்ஸ் வருது இப்போல்லாம். So you should explore the job market and what they are asking for. What type of job they are asking for. நாம போய் ஒரு இன்டர்வியூல உட்கார்ந்தா ஒன்னும் தெரியாம உட்காரக்கூடாது. You should at least say something about the company. What are the other companies? You should be knowing that. So you develop a lot of skills, communication skill. Okay. First, look at your professional development. Always remember, now if you are in the 3rd year, your development is very, very important, and recall your achievements. இந்த 3 வருஷம் என்ன பண்ணிருக்கீங்க, அதுக்கு முன்னாடி ஸ்கூல்ல என்ன பண்ணிருக்கீங்க, apart from that என்னென்ன லேர்ன் பண்ணிருக்கீங்க. So list down your skills. So once you list down the skills, you evaluate எது உங்களுக்கு strength. பயங்கரமான strength, இதுதான் நமக்கு பயங்கர strength. நல்லா பேசுவான், communication is very good for him. Okay, problem solving skill வந்து இவங்க கிட்ட நல்லா இருக்கு, excellent அப்படி சொல்லுவாங்க. So this is not, you should and make a note of that. So based on your professional and personal experience, you take the note what and all you have done throughout your career, throughout your studies, education. Strengthen your confidence. So improve your confidence level. பயந்து கூடாது. As a student, நானும் ஐடிசில செலக்ட் ஆகும்போது ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருந்தது. போனா பக்குன்னு அடிக்கும், அப்படியே ஹார்ட் எல்லாம் கீழே விழுந்து எந்திரிக்கும். ஐயோ என்ன கேட்டுற போறானோ, எப்படி கேட்பாங்களோ, அப்படியே ஒரே தலை சுத்தம். அப்பெல்லாம் இல்ல, சாஃப்ட் ஸ்கில்னு ஒண்ணு கிடையாது. ராமன் சாருக்கு தெரியும், அவர் வந்து கிளாஸ் எல்லாம் எடுக்கும்போது அப்பெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது, புக்ஸே கிடையாது நாங்க படிக்கும்போது. ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் 89, 90. ஸோ ரொம்ப சிரமமா இருந்தது. ஒரு இன்டர்வியூ எப்படி அட்டென்ட் பண்றதுன்னு தெரியாது. சும்மா ஏதோ கூப்பிடுறாங்க, எப்படியோ செலக்ட் ஆயிடணும், இல்லாட்டா மானம் போயிடும் அப்படிம்பாங்க அப்பெல்லாம். ஸோ உள்ள போய்
Then only we learned how to attend. Anyway, I got it selected in the campus interview. So that is another thing. So how do you speak to the people? Update our confidence level improve pannikano. Okay, so I will come back to that again later. So remember, if you don't know where you have come from, you can't know where you are going. So in the sentence வந்து நல்லா திங்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நாம ஏதோ வந்தோம், ஏதோ பண்ணோம், ஏதோ போனோம், அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஏதோ வந்தோம், ஏதோ பண்ணோம், ஏதோ போனோம். வாழ்க்கை நீங்க எப்படி சார் கேட்டோன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஏதோ போகுது சார், நல்லா இருக்கேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, ஏதோ போகுது. அப்படின்னா you don't have any confidence in yourself. So based on your skill assessment, you can determine your career plan. So develop your skills. So you can determine your career plan. And it is easy to identify your target profession. So identify your target profession. Okay. Then, and where you want to work in the, which department you want to, sectors of activity. And what type of company you are going to work, and which region you are going to work in that particular country, and your ambitions, adapted to your ambitions, as well as your skills, experience, and abilities. Skills, experience, and abilities are very, very important. Remember that. Skills, experience, and abilities. And finally, we have the explore the job market. இன்னைக்கு நிறைய கேட்டுட்டு இருக்காங்க jobs, even for a internship. Lot of people, there a lot of even Bangalore நிறைய கேட்கறாங்க. Yesterday I was going to the Indeed இதுல போய் சர்ச் பண்ணேன், Indeed வெப்சைட்ல போய் சர்ச் பண்ணேன். நிறைய youngsters, freshers, they are asking for freshers. So you can try your own way of getting into this internship. Training, internship ரெண்டுமே different. Please remember. Training and internship is totally different. Please remember. So college வந்து internship தான் அனுப்புவாங்க நிறைய. Okay, right. Find out what it can offer and what may suit you best. So check out the job market. போய் ஒரு வெப்சைட்லயோ இல்ல employment newsலயோ government jobs என்னென்ன மாதிரி கேட்கறாங்க. So what are the skills you have to develop for that particular job? So you can say the aim is to achieve the goals you have for or yourself. Okay, achieve your goals, have a goal in yourself. Particularly first semester students irundanga, it will be very helpful when you're listening this. So start from now onwards to develop your skills. What are the requirement in the industry? எல்லாமே இப்பவே start பண்ணிடுங்க, so that you can update yourself with the market, job market, and grow according to that, so that it will be easier to get into the industry. ரொம்ப ஈஸி. நாம டெவலப் பண்ணிக்கணும். நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஐ வாண்ட் டு கோட். ஒரு பையன், ஒரு பேரண்ட் வந்து என்ன கூப்பிட்டு என்னப்பா, பேரண்ட் வந்து கூப்பிட்டு, சார் பையனுக்கு வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குன்னு சொன்னாங்க. நான் அப்படியே கொஞ்சம் என்னடா வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குதா, சரி அவன் பையன்கிட்ட பேசினேன் நான். தம்பி ஏன் வேலையில் தான் இருந்தேன், ஏன் என்னாச்சு அப்படின்னு. இல்லை சார் அது எனக்கு பிடிக்கல அந்த வேலையை அப்படின்னா. நெக்ஸ்ட்டு சரி வேற எங்கெல்லாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன்? நான் எங்கேயுமே ட்ரை பண்ணல சார், வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது. ட்ரை பண்ணவே இல்லை, அப்புறம் எப்படி வேலை கிடைக்கும்? So remember these things. So you develop your skill, automatically you will get the job. Don't be in the negative attitude. Be always positive. Do your best, you will get the best. Remember those things. So there are many realities in the work world. So there are many realities. These are all you should remember as a BBA student, BBA CA, as you people are management and catering science student, கண்டிப்பா வேலை கிடைக்கும். பிகாஸ் அதுல எந்த மாற்றம் கிடையாது. பிகாஸ் ஒன்ஸ் இதெல்லாம் இந்த கொரோனா பீரியட் ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா வேகன்சிஸ் நிறைய வந்துட்டு இருக்குது. நிறைய ரிசார்ட்ஸ்ல நிறைய இடத்துல வேலை இருக்கு. பட் யூ ஷுட் சூஸ் ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஒர்க். இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரிதான் பிபிஏக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. அதான் சொல்றேன்ல, இண்டீட் வெப்சைட், இந்த மாதிரி ஜாப் வெப்சைட்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு. So monitor the job offers. What are the trends prevailing, present trends? Observe the trends.
ஒர்க் அவுட் ஆகுமா, இல்லை அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணுறீங்களா, எப்படி அந்த ஜாப் ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி மாறும். அப்சர்வ் த ட்ரெண்ட்ஸ், வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த இண்டஸ்ட்ரி. அண்ட் ரிமெம்பர், டேக் ரிஸ்க் அண்ட் மீட் நியூ பீப்புள். டேக் ரிஸ்க் அண்ட் மீட் நியூ பீப்புள். ஸோ போங்க, போய் பேசுங்க, உட்கார்ந்தவங்க கூட பேசுங்க. சார் நீங்க இதுக்கு முன்னாடி என்ன உங்க 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 காலேஜ் கெஸ்ட் லெக்சர்லாம் வருவாங்க, உட்காருங்க, அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க ப்ரொஃபைல் என்ன, போய் உட்காருங்க, அவங்க கூட கொஞ்ச நேரம் பேசுங்க. சார் எப்படி சார் நீங்க டெவலப் ஆனீங்க உங்க எங்கேஜ்ல இருந்து, காலேஜ் லைஃப்ல இருந்து கேளுங்க. தோஸ் கலெக்ட் ஆல் த எக்ஸ்பீரியன்சஸ், டேக் த பாசிட்டிவ் ஒர்க், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணுங்க. உங்க ஸ்டாஃப்ஸையே கேட்கலாம், இல்ல யாரை வேணா டீச்சர்ஸை கேட்கலாம், எப்படி நீங்க டெவலப் ஆனீங்க இந்த பொசிஷனுக்கு, எப்படி டாக்டரேட் வாங்கினீங்க, எல்லாம் கேட்கலாம், தப்பே கிடையாது. So these all will help things to fall into a place and allow you to find what's right for you. So these are the things. Risk எடுத்தாதான் முடியும். So take risk and meet new people. போய் யாராச்சும் ஒரு கம்பெனிக்கு போங்க, அவங்க எப்படி டெவலப் ஆயிருக்காங்க கேளுங்க அவங்கள. போய் அந்த சிஇஓயோ இல்லாட்டி ஓனரோ, அந்த கம்பெனியோட ஓனரை எப்படி டெவலப் ஆகும் போய் இன்டர்வியூ பண்ணுங்க, மேகசின்ல போடுங்க. உங்க மேகசின் இருக்கும்ல, காலேஜ் மேகசின்ல போய் போடுங்க. ஸோ தட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ஸ்கில். இன்டர்வியூவிங் ஸ்கில்ஸ் நீங்க உங்களுக்கு அங்க வந்துருது. வாட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் யூ ஆர் ஃப்ரேமிங், யூ ஆர் ஃப்ரேமிங் த கொஸ்டின், தட் இஸ் ஆல்சோ எ டைப் ஆஃப் ஸ்கில். ஸோ நீங்க போய் அங்க போய் கேட்டு அதை வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி அழகா ப்ரெசென்ட் பண்ணி, தீஸ் ஆர் ஆல் ஸ்கில்ஸ் வாட் யூ டெவலப் இன் யுவர் காலேஜ். Okay, okay. Next we come to the, what is your skill capital? Anybody? Okay, what is your skill capital? So before coming that, as we invest money into the business, எப்படி நம்ம பிசினஸ்ல மணி இன்வெஸ்ட் பண்றோமோ as a capital, you need to have a personal capital to launch a career. So personal career வந்து if you want, personal capital is required to develop your okay, that is the skill. Personal capital is the skill, remember that. So you should take stock of this. எப்படி பிசினஸ்ல நம்ம ஸ்டாக் எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம ஸ்கில்ல வந்து ஸ்டாக் எடுக்கணும். அதுல வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றா நம்ம கொண்டு வரணும். ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கில்ஸ், நிறைய ஸ்கில்ஸ் வரும். ஓகே, லைக் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கில்ஸ். எஜுகேஷன்ல என்னென்ன முடிச்சிருக்கீங்க, என்னென்ன டிப்ளமோ சர்டிஃபிகேட். இப்போ கோர்செரா நிறைய ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்குது. ஓகே, ஸ்வயம், ஓகே, NPTEL, இதெல்லாம் வந்து பண்ணியிருக்கீங்களா, எத்தனை பண்ணியிருக்கீங்க, how does it help you, what did you learn from that? இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் இன்டர்வியூஸ். they'll ask you. சும்மா ஈஸியா மார்க் வாங்க முடியாது in NPTEL or Swayam, or that is all tough. People know that it is not easy. Okay, even though it is a 3-hour test, or 50 question, 100 questions கொடுப்பாங்க. And develop that side. Internships, during internships என்னென்ன பண்ணீங்க, ட்ரைனிங்ல என்ன பண்ணிருக்கீங்க, டெய்லி என்னென்ன பண்ணிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் நீங்க நோட் டவுன் பண்ணிருக்கீங்க. What are the work you have done for the day during the training period, during the internship? இதெல்லாம் நாம நோட்டே பண்ண மாட்டேங்கிறோம். எல்லாருமே வந்து ஒரே மாதிரி ஒரே ஃபார்மேட்ல கொடுக்குறோம். That is absolutely wrong. How does it different? Give the difference. So education சரி, training, you should be apart from the others. நீங்க ஒரே இடத்துக்கு போறீங்க, like example, if you are working in Mughal Sheraton, okay, or you can say Park Sheraton, whatever hotels in Chennai, or any hotels la work பண்ணும்போது, so internship training or internship நீங்க பண்ணும்போது, so everyday activities வந்து டிஃபர் ஆகும். ஒரு பர்சன்ல இருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு டிஃபர் ஆகும், கண்டிப்பா டிஃபர் ஆகும். எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. டுடே ஐ ஹவ் டன் திஸ் திங், ஒரு 5 பாயிண்ட் நீங்க எழுதிக்கணும். வாட் ஆர் த திங்ஸ் யூ டெவலப் ஃப்ரம் திஸ், வாட் ஆர் த நாலேஜ் யூ ஹவ் கெயின்ட் ஃப்ரம் திஸ், இப்படின்னு நீங்க பார்த்துக்கணும். ஸோ எஜுகேஷன், ட்ரைனிங், internship means there will be classes as well as you will be doing the practical work. So these and all you should make a note what you have learned, so that whenever in the interview you can expose. இதெல்லாம் வந்து நீங்க வெளியே சொல்லலாம், நாம் இதெல்லாம் வந்து வெளியே சொல்லலாம். Okay, right. So do the groundwork which will help you to get to yourself, know yourself. So remember, do the groundwork. So underpin the potential career
plan. உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதுல இம்பார்ட்டன்ட் எது இருக்கோ you take a note of that and keep it ready for your interview. நிறைய skills develop பண்ணிக்கங்க, whichever is required for that particular job, and you can take the important one and you can speak to them. Apart from this, you can speak the other skills also. Okay, what is a skill means? Skill means knowledge, that means understanding, expertise. So expertise, that means you are good. நீங்க வந்து ஒரு particular fieldல வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருப்பீங்க. That is know-how or mastery of operational observer technique. Social skills, இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய பேருக்கு இன்டர்வியூல ஃபெயிலியர் ஆகுறது இதுதான், இந்த சோஷியல் ஸ்கில்ஸ்னால தான். ஒரு க்ரூமிங் டிசிப்ளின், அதாவது க்ரூமிங்ல வந்து நிறைய பேர் அவுட் ஆயிடுறாங்க. க்ரூமிங் மட்டும் இல்ல, ஆட்டிடியூட், பிஹேவியர், ஹவ் யூ பிஹேவ் வித் த இன்டர்வியூவர். மோஸ்ட்லி ஐடி செக்டர்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க, அவங்க ஹார்ட் ஸ்கில் எல்லாம் நல்லா சாஃப்ட்வேர்லாம் டெவலப் பண்ணுவாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. பட் ப்ராப்ளம் எங்க வரும்னா ஹெச்ஆர் ரவுண்ட்ல they will be eliminated. அவங்க எலிமினேட் ஆயிருவாங்க. என்ன ரீசன்னா they never speak, they never ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருக்காது, ஒண்ணு இருக்காது. அவன் வந்து அவனோட ஸ்டாண்ட் பை ஆகி பேசுவான். ஸோ யூ ஷுட் பி very careful when you are talking to a HR. Everything will be seen. The social skills all will be checked by the HR. Okay. So a skill may be defined as a combination of knowledge, expertise, and social skills put into a practice. So remember this: knowledge, expertise, and social skills. What you developed from the subject. ஒரு எக்கனாமிக்ஸ்னா எக்கனாமிக்ஸ்ல இருந்து என்ன படிச்சிருக்கீங்க, நாலேஜ் எவ்வளவு டெவலப் பண்ணீங்க, அதுல எந்தெந்த ஏரியா யுவர் எக்ஸ்பர்டைஸ் and the social skill, applicable of social skills to these two. Put it into practice in any given context, the results of which can be assessed through proof. So proofங்கிறது வந்து எங்க வருதுன்னா அசைன்மெண்ட், செமினார், ஆக்டிவிட்டிஸ், இதெல்லாம் வந்து you know how to do the assignment. You might be as expertise in doing an assignment, and you have developed the certain social skills from those assignment, seminar, and activity. Seminar, social skills எல்லாம் வந்து செமினார் நீங்க பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரணும், that you should learn. Okay. A skill demonstrates what you can do and accomplished in a professional setting. A skill can, for example, be determining factor of your job responsibility. So your job responsibility, the role you play in the social setting, and the salary you earn. So these are the skills. What is skill means? This is the thing. So knowledge, expertise, social skills. Remember this. I'll come back to this in the last, I think it should be around the 24th or 25th slide. I'll come back to this. What is skill again? Now we come to your knowledge. How do you gain your knowledge? எப்படி நீங்க அந்த knowledge develop பண்ண போறீங்க? Collection of information. So where do you collect from the collect the information? எங்க போய் உட்கார்ந்து நீங்க எங்க யார்கிட்ட இருந்து வாங்க போறீங்க information? So from the family, relatives, friends, teachers, and you can say from others, as well as internet also. Internet, certain things are real, certain things are fake. Okay, அதுவும் நம்ம கேர்ஃபுல்லா நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம். ஸோ ஃபேமிலி, ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ், அண்ட் ஃப்ரம் அதர் பர்சன் யூ collect the informations you got regarding any company, whatever it is. So take the information and decide what knowledge is transferable. So take down the information and transfer, which is very useful. Which information very useful? Transfer to your professional environment. So, for example, the BBA profession requires a great deal of knowledge. So, yeah, about the business development. So, business development associates நிறைய இருக்கு. And the business development வந்து இப்போ I think per month they pay 25,000. I saw Indeed yesterday 25,000 ரூபாய் freshers. So they're asking for pressures. Please go through that indeed.com, I think so. Please go get into that. நிறைய கேட்குறாங்க BBA, BBSCA. So don't leave that. And insurance, they should be having a thorough knowledge on insurance, office management, etc. And at least a basic knowledge of range of computer programs. Computer programs, சொன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு, மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல், PPT, PowerPoint, இதெல்லாம் வந்து கம்பல்சரி தெரிஞ்சிருக்கணும். Compulsory or BBA student or any student
because you people are going to present the data to the customer or to the any other people, your management, purchasing management together present பண்ணனும்னா you should know PPT, how to do PPT. அதுக்கு வந்து Courseraல ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு. It's very tough little bit. I'm not joking. I did that course. அது ரொம்ப ஈஸியா எனக்கு தெரியல, ரொம்ப கொஞ்சம் எனக்கு I am not a good in this computer, so எனக்கு கொஞ்சம் டஃப்பா இருந்தது அந்த ஏரியா. So you should be good in Excel and you should be good in PPT, Word. இதெல்லாம் வந்து நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். So it is a skill. You develop a skill in software, whatever. And your expertise. So your expertise or know-how is a practical, technical knowledge that you can use to perform a task or action to complete a project. Okay, technical knowledge, எங்கிருந்து gain பண்றீங்க? From your subject. When you do that from the subject, you gain technical knowledge. That is called the hard skill. So hard skills, okay, you can say hard skill is the concrete, gives the concrete result. That is where you get the degree, hard skills. This can be observed and therefore easier to evaluate. That is what you are learning, hard skills. So you can say, example, web developer knows how to create a website. So remember, you also can create a website. I'll come to that area later. Creating the website, how you create, what websites you can create, I will tell you. A baker will be able to make bread. A nurse can give an injection. These are the hard skills. So there is a simple question. What do I know how to do? Ask yourself a question. What do I know how to do? இது கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும். ஸ்டார்டிங் ப்ராப்ளம் இருக்கும். நிறைய பேருக்கு ஒரு ஒர்க் பண்றதுக்கு முன்னாடி there will be a starting problem. அந்த ஸ்டார்டிங் ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்டார்டிங்ல அப்படிதான் இருக்கும். அப்புறம் போக போக anyway you should ask people how to approach the certain situation. எப்படி அப்ரோச் பண்ணி அதை சால்வ் பண்றது, இந்த ஸ்டார்டிங் ப்ராப்ளம் எல்லாம் ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம் once you are experienced. Remember, your expertise is constantly improving because each experience increases proficiency, and this is thus your expertise. Okay, now we come to your social skills. கண்டிப்பா இந்த social skills வந்து நிறைய பேர் டெவலப் பண்ணிக்கணும். I hope placement cell of your college will be doing a lot of work on this soft skill, how you attend an interview, நிறைய soft skill develop, communication skill, even dressing skills, grooming skills எல்லாம் நிறைய இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் லைஃப்ல. ஹார்ட் ஸ்கில் வந்து ஈஸி, பட் சாஃப்ட் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணிக்கங்க. ஹவ் யூ நெகோசியேட் வித் பீப்புள், ஹவ் யூ ஸ்பீக் டு த பீப்புள், பாடி லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ், ஹவ் யூ பாடி லாங்குவேஜ். இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா டைனிங் எத்திக்வேட் எடுக்கிறேன். நிறைய பேருக்கு நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஃபார் MBA, ஈவன் இன் பெங்களூர் when I was working, how to use the spoon and fork. How to use the spoon and fork நிறைய பேருக்கு தெரியாது. Okay, so please remember how to use spoon and fork before the people. Interviews எல்லாம் எப்படி கண்டக்ட் பண்ணுவதுன்னா, ஒரு டாப் லெவல் இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் during the dinner time, during the dinner in the star hotel. So how do you behave? How do you use your spoon and fork? எப்படி சாப்பிட்றீங்க, எப்படி தண்ணி குடிக்கிறீங்க, எல்லாமே பார்ப்பாங்க. ஓகே, ப்ளீஸ் ரிமெம்பர், நிறைய நம்ம டெவலப் பண்ணணும் இந்த ஏரியால. ஸோ நிறைய சாஃப்ட் ஸ்கில் லிஸ்ட் டவுன் பண்ணிட்டு அந்த சாஃப்ட் ஸ்கில் எல்லாம் எதுலாம் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் பண்ணுங்க. நத்திங் ராங் இன் தட். Go through the websites, what are the soft skill அப்படின்னு சொல்லி போட்டீங்கன்னா நிறைய வந்துட்டே இருக்கும் சாஃப்ட் ஸ்கில். how you develop yourself, because டீச்சர் இதெல்லாம் டீச் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது எல்லா டைம். it's up to you how you go through this. நீங்க தான் எல்லாம் வந்து சிலதெல்லாம் வந்து உட்கார்ந்து படிக்கணும். செல்ஃப் growth வந்து உங்க கையில தான் இருக்கு. Okay, so soft skills are the strengths you demonstrate in form of attitudes. எனக்கு ஒரு சிரிப்பு வந்தது. ஆக்சுவலா ஒரு பையன் ஏதோ ஒரு ரோட்ல போயிட்டு இருக்கும்போது சொன்னான், டே மாப்பிள்ள, எங்க காலேஜ்ல முடி வெட்ட சொல்லிட்டாங்கடா, எங்க காலேஜ்ல முடி வெட்ட சொல்லிட்டாங்க, அதனால நான் முடியெல்லாம் வெட்ட மாட்டேன், நான் ஊருக்கே கிளம்புறேன், எனக்கு வேண்டாம் அந்த படிப்பு அப்படிங்கிறான்.
எனக்கு அப்படியே என்ன சிரிக்குதுதான் இவனை பார்த்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. என்னன்னா இப்படி இருக்க ஒரு முடி ஆஃப்டர் அது வளர்ந்துக்கும். பீப்புள் டஸ் நாட் நோ. ஸோ முடி வெட்டிட்டு போனாதான் நல்லா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. க்ரூமிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் யூ ஃபாலோ. ஸோ ஆட்டிடியூட்ஸ் அண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர் இன் ஏ ப்ரொஃபஷனல் சிச்சுவேஷன். ஹவ் டு யூ பிஹேவ்? So abilities that come together to build your social and behavioral intelligence. You might be strong in everything. I will give you one example. When I was working in AIMS, Bangalore, நிறைய பிஹாரி பசங்க. பிஹாரி வந்து ரொம்ப மூளையில நம்மால சொல்லுவாங்க. பட் அப்படி கிடையாது. They are very good. They are talented in software. இன்னைக்கு பார்த்தோன்னா நிறைய பேர் அவங்க தான் இந்த என்ன சொல்லுவாங்க, what they say is அந்த திருட்டு வேலைலாம் நிறைய பண்ணுவாங்க. பட் கிளவர். இன்டர்நெட்ல எல்லாம் நிறைய அவங்க தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் வேலை எல்லாம் ஒரு பையன் வந்து என்கிட்ட சொன்னான், எதனால வேலை எல்லாம் I told him to speak to something about regarding the work. எல்லாமே பேச சொன்னான். அப்புறம் தான் சொன்னேன், attitude, your attitude, you never get a job. So change your attitude. As I have been completed my MBA HR, உன்னோட ஆட்டிடியூட் வந்து மாத்திக்குங்க. இப்படி இருந்தீங்கன்னா வராது. தென் he tried 4-5 அப்ளை பண்ணி அதுல வந்து கிடைச்சிருச்சு. ஒண்ணு கிடைச்சிருச்சு. தென் he gave me, நான் வந்து பக்கத்துல மேன்ஷன்ல தான் தங்கியிருந்தேன் அப்போ. ஸோ he came and gave me treat and all. So this is all why I'm saying is your attitudes plays a big role. So attitude வந்து எல்லா இடத்துலயும் காமிக்க முடியாது. Okay, attitude, reactions and behavior in your professional situation. தப்பு கிடையாது. நாம வந்து 10 பேருக்கு வந்து கையெடுத்து கும்பிடுறது தப்பே கிடையாது. நான் வந்து காலேஜ்குள்ள என்டர் ஆகும்போது ஃப்ரம் த செக்யூரிட்டி till whoever it is coming on my even my student, I used to do like this. வணக்கங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன். வணக்கம். இதனால நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, சார் என்ன சார் கையெடுத்து கும்பிடுறீங்க? தப்பு இல்லை தம்பி, மரியாதை தான், ரெஸ்பெக்ட். ஸோ நத்திங் ராங். he is feeling happy, I am happy. So this is inculcating. அவங்களுக்கே தெரியாம என்ன பார்க்கும்போது கையெடுத்து கும்பிட வந்துடும். Okay, right. Right. Next I am coming to, இது வந்து group behavior, group dynamics. Groupல எப்படி நீங்க behave பண்ணுவீங்க, that is another very important thing you should remember. What do we need to know in order to function and thrive in teams and networks of professionals? அப்படின்னு. So ஒரு குரூப்பா இருக்கும்போது how do you behave? So collective intelligence. So collective intelligence பார்த்தீங்கன்னா அந்த குரூப்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் ரிக்வயர்ட். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ குரூப்பா உட்காந்து ஒரு ப்ராஜெக்டோ எனிதிங் வாட் யூ ஆர் டூயிங், ஒரு அசைன்மெண்ட்டோ எனிதிங் வாட் யூ ஆர் டூயிங், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும். ஈவன் வென் ஐ டேக் டூர், எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் டூருக்கு கூப்பிட்டு போயிருந்தேன். அவங்க கிட்ட சொன்னேன், டே இங்க பார் தம்பி, 3200 rupees ஆகுது பட்ஜெட்டு, நான் எல்லாம் பட்ஜெட் எல்லாம் போட்டாச்சு, கொடுத்தாச்சு அவங்க கிட்ட. ஐ டுக் தெம் டு கோவா. 3200 rupees, 5 days tour, 3 days, 4 days trip, ஃபுட்டு எல்லாம் இன்க்ளூசிவ். நானே வந்து பட்ஜெட் போட்டு, as I am handling tourism paper, I gave them, I did my budget and I told them this is the way I did it. I didn't go and do anything. அவங்க ஒவ்வொருத்தனா அப்படியே அலோகேட் பண்ணி, நீங்க போய் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல டிக்கெட் புக் பண்ணிக்கோ, நீ போய் ரூம் புக் பண்ணிக்கோ, சரி முடியலன்னா எங்கிட்ட சொல்லு, நான் இங்க உட்காந்துட்டே பண்றேன், கொஞ்சம் லிசன் பண்ணிக்கோ நான் என்ன பண்றேன்னு. ஸோ எவ்ரி திங், கேஷ் கலெக்ஷன்ல இருந்து எல்லாம் பண்ணாங்க. ஐ டோல்ட் தெம் த லாஸ்ட் ஒன், நீங்க இந்த குரூப் டூர் வரும்போது யாருமே சண்டை போடக்கூடாது, யாரும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படியே வந்தாலும் எதா இருந்தாலும் எங்கிட்ட இமீடியட்டா ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க, நான் சால்வ் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு. ஸோ till the tour end, from the starting till the tour end, everybody was happy. They did their work perfectly. It's all how we manage. ஸோ அங்க வந்து நிறைய மேனேஜ் பண்றான். அவன் போய் டிக்கெட் வாங்குறான், எவ்வளவு பணம் எண்றான், கலெக்ட் பண்றான், டிக்கெட் இவ்வளவு வாங்கி போடுறான், எக்ஸ்பிளைன் பண்றான், அந்த ஏரியாவை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றான். பியூட்டிஃபுல் இட் வாஸ் when I am seeing. ஸோ அது ஒரு சந்தோஷம். ஸோ this is how you should learn. So collective intelligence, understanding, inventing, working, problem solving. சார் இவ்வளவுதான் பணம் இருக்கு சார், என்ன பண்ணலாம், சரி இது இப்படி பண்ணிக்கலாம், ப்ராப்ளம் சால்வ். எனி ப்ராப்ளம் கம்ஸ், யூ சால்வ். டோன்ட் லீவ் இட் லைக் தட். அண்ட் transferring the knowledge, transferring skills collectively in project group or partnerships, whatever. And ability to communicate with people. தமிழ் பசங்க ஹிந்தி தெரியாது,
பேசுடா, இப்படி போய் பேசுடா அப்படின்பேன். ரைட், இங்க வாடா, உனக்கு ஹிந்தி தெரியுமா சார்? ஒரு அளவுக்கு தான். பேசுடா, பரவாயில்ல பேசுடா அப்படின்னு பேசலாம். ஸோ communicate, cooperate and collaborate and knowledge transfer. People are happy. Changing working methods and tools. Now today a lot of tools are there. Research நிறைய tools have come into the internet. Use those things. Make it very simplified, your work. Don't take stress in doing your work. எதா இருந்தாலும் ஈஸியா பார்த்துக்குங்க. ஓகே, மேக் இட் வெரி சிம்பிளிஃபைடு. ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை. நான் தான் சொல்லுவேன்ல, படிக்கும்போது படுறாப்பு, உனக்கு மூடு இருந்தா படின்னு சொல்லுவேன் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட. உனக்கு அந்த டைம்ல உனக்கு மூடு இருந்தா உட்காந்து படி. எல்லா நேரம் படிக்கணும், 6 மணினா 6 மணிக்கு தான் படிக்கணும் அப்படி ஒன்றும் இல்லை. உனக்கு மூடு இருந்தா அந்த டைம்ல உட்காந்து படி, நல்லா ஏறிடும். புரிஞ்சு படி. டோன்ட் மக் இட் அப். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூ ஷுட் லேர்ன். தட் இஸ் வேர் யூ கெட் அ கிரியேட்டிவ் திங்கிங். Creativity will come there only. Okay, so curiosity. So the ability to learn and adapt to change. This is what very important. The ability to learn and change accordingly. இன்னைக்கெல்லாம் மாறிட்டே இருக்குது. So you learn and change accordingly to the situation. You cannot stand அப்படியே ஒரு ஸ்டிஃபா நிக்க முடியாது. So you change according to the situation. இது ஹோட்டலியர்ஸ்க்கு, நம்ம ஹெட்டிங் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து இது ரொம்ப அவங்க சேஞ்ச் ஆகிப்பாங்க. அடாப்ட் டு சேஞ்ச், எல்லாம் மாத்திப்பாங்க. அந்த மாதிரி அவங்க இண்டஸ்ட்ரி போனான்னா கண்டிப்பா அவங்க மாறிதான் ஆகணும். ஸோ கியூரியாசிட்டி, போல்ட், daring to experiment and having self-confidence are all qualities worth nurturing, as they will be appreciated by many potential employers or recruitment agencies. ஓகே, நான் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். உங்க கரிக்குலம் வீட்டையில வந்து இந்த மாதிரி நீங்க போட்டுக்கோங்க. ஆர் யுவர் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இதெல்லாம் நீங்க போட்டுக்கலாம். இது பிஹேவியரல் குவாலிட்டிஸ், பாசிட்டிவ் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்க வந்து எல்லாத்துக்கும் ஐ ஆம் கான்ஃபிடென்ட், ஐ ஆம் அடாப்டபிள், ஐ ஆம் ரெஸ்பான்சிவ், ஐ ஆம் ஆப்டிமிஸ்டிக், ஐ ஆம் இன்வென்டிவ், I am communicative, I am trustworthy, I am energetic, I am cooperative, I am tolerant, I am organized, I am conscientious, I am responsible, I am focused, I am diplomatic, I am creative, I am entrepreneurial, I am intuitive, I am supportive, I am decisive, I am flexible, I am productive, I am dependable, I am courteous, I am open-minded. So please remember, take the best quality in this. Or 10 quality, 5 to 10 qualities from the list above, or think of others which characterize you best. So நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் குள்ளாரே நீங்க பேசிக்கலாம். I am, he is அப்படின்னு, he is confident, I am, she is confident அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். Okay, this, so don't forget these qualities. This is very important. So identify your qualities is the main. Talk about yourself அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்வியூல. ஸோ அப்போ நீங்க இந்த குவாலிட்டிஸ் பத்தி எல்லாம் சொல்லணும். உங்களோட குவாலிட்டிஸ், நீங்க உங்க ஃபேமிலி ஸ்ட்ரக்சர்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பீங்க. இந்த ஃபேமிலி ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் இல்லை, யுவர் குவாலிட்டிஸ் பிளேஸ் a major role. We are all familiar with the famous interview questions. Tell me about your qualities and your flaws. But it is not easy to answer. So qualities, your qualities and your drawbacks. சொல்லணும். So let's try and answer it now before you are in an interview with potential employers or recruitment agents. Find yourself having to improvise. Okay. இங்க கீழே வந்து I have given assessment. இது போகாதுன்னு நினைக்கிறேன். Actually I plan to show you this assessment. உங்களை பத்தி நீங்களே அசஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கணும். உங்களை 16 பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு. 16 பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் உண்மையா நீங்க பண்ணணும். ஆக்சுவலா இந்த ஜூம்ல போகாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ எம் லீவிங் இட் லைக் தட். 16 பர்சனல் www.16personalitytest அப்படின்னு நீங்க அடிச்சீங்கன்னா இப்போ இட் வில் கம். லைக்வைஸ் அசஸ்மெண்ட் டே .co.uk அப்படின்னு அடிச்சீங்கன்னா அந்த உங்க ஒரு 10 கொஸ்டின் வரும். அது உங்களை அசஸ் பண்ணி சொல்லணும். நீங்க ஆன்சர் சொல்லணும். ஹவ் யூ ஆர், உண்மையா சொல்லணும்.
Then only it will be good. Okay. Next, I'll come to how do you describe your skill? So how do you describe? So I can say I can do, I can describe a skill consisting of beginning your sentence with phrase like I can, I am, expertise, I can do these things. அந்த மாதிரி நீங்க வந்து whatever your உங்க subject matters related அதை insert பண்ணிட்டு நீங்க பேசணும். And there are a lot of action verbs இது கூட கொடுத்திருக்காங்க. Please make note of this action words. It will be very helpful. நிறைய 185 powerful verbs இருக்கு. அதான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும் ஆக்சுவலா. Again I am telling you, if I click this it should go, but I don't know whether go இல்ல போல போக மாட்டேங்குது. Okay, right. So it is not going. I am leaving to you. Put this 185 powerful verbs. The muse.com போயிட்டு you can see that what are the things and choose the object. Like see here, what are you doing? For example, managing a project, designing a website, chairing a meeting. These are the examples. What are you doing now? So you can write, I am managing a project. I am designing a website. I can design a website. Chairing a meeting. Finally, you add the elements of context. Context is very, very important. Remember, what type of object, to what, to do what, in what situation you will be doing this work. So these are all context. Context, I'll come to the next slide. Why is context important? The context determines the circumstances in which you are able to act skillfully. In this context, நிறைய speakers சொல்லுவாங்க. So that is the very important. The context is the very important factor which plays a major role in your skill. In this context, the same job can be done in different environments that will vary according to the company. ஒரே ஜாப் வந்து டிஃப்ரெண்டா பண்ணலாம். ஒவ்வொரு ஏரியாவை பொறுத்து இருக்குது, ஒவ்வொரு கம்பெனி பொறுத்து இருக்குது, ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்து இருக்குது. And the level of responsibility, it differs. Type of project, customer, management, country. So it is important to stay in, say in what context you do, you can do this action skillfully. Okay. So context also helps highlight the skill and shows your level of ability. So I can lead diversity workshop for large corporation. நாம வந்து ஒரு கேட்டரிங் டெர்மினாலஜி சொன்னோம்னா I can cook for 1000 packs, a pulao for 1000 packs. Okay, that is the context. Bear in mind, it's not enough just to describe your skill. You will need to demonstrate them. So demonstratingங்கிறது வந்து நாம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அதை வச்சு பேஸ் பண்ணி நாம அது ஒரு ஆஃபீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி பண்ணுவீங்க, ஒரு ஆஃபீஸை வந்து ஒரு டேபிள்ல 10 ஃபைல் இருக்குது, 10 ஃபைலுக்கு எது ப்ரையாரிட்டி கொடுப்பீங்க. So you should go through the files and you should give the priority. This is 1, 2, 3. அது வந்து நம்பரிங் பண்ணணும், சும்மா இல்லை. So which one is given first preference, second preference, third preference, அப்படி இப்படி கொடுக்கணும். Okay, all right. How can I demonstrate my skills? So to find out if you have described a skill in a clear, effective fashion, you should be able to connect it to a specific experience. So take the experience. Take down what you have done. இப்போ நீங்க எக்கனாமிக் படிச்சிருக்கீங்க, ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். For BBA எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா, for them you can say what is the skill, price, what is the why does the dollar rate fluctuates, what is the reason for fluctuating, or assignment அதுல பண்ணி அதை வந்து நீங்க வந்து ஒரு எக்ஸாமினர், ஒரு இன்டர்வியூவர்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். how did you make this the differences, what is the differences in this அப்படின்னு கேட்கும்போது you should be able to explain. So specific experience, in other words a professional situation you experienced and in which you used your mastery. இதுதான் நான் சொல்றது. அசைன்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி செமினார்ஸ் எல்லாம் it will be very helpful when you're attending the interviews. இதெல்லாம் நீங்க வந்து ரொம்ப முக்கியம். So take it's very serious.
In some instances, you might be asked to prove or illustrate your skills by means of concrete evidence. So evidence இல்லாம எதுவுமே இல்லை லைஃப்ல. ஸோ எல்லாத்துக்குமே எவிடன்ஸ் வச்சிருக்கணும். if you have done your assignment seminar on a particular title, அதுக்கான எவிடன்ஸ் எல்லாம் நீங்க ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ இந்த அசைன்மெண்ட் நான் பண்ணியிருந்தேன் சார், மை அவுட்புட் இஸ் திஸ், இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அப்பதான் நீ வந்து யூ கேன் டாக் டு யுவர் இன்டர்வியூ ப்ராப்பர்லி. எவிடன்ஸ் வேணும். நாம போயிட்டு இன்டர்வியூல உட்காந்து அவங்க என்னமோ கேட்பாங்க, வாட் இஸ் யுவர் டாக் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் முடியுமா, 4 கேள்வி கேட்பான், முடிஞ்சு போச்சு இன்டர்வியூ. அது இல்லை, அது செலக்ஷன். அப்படி இல்லை. யூ ஷுட் பிரிங் இன் கான்ஃபிடன்ஸ். யோர் கான்ஃபிடென்ட் வந்து அது அவங்களுக்கு தெரியணும். இஸ் வெரி குட், ரியலி ஒண்டர்ஃபுல் அப்படின்னு நம்ம அவங்க திங்க் பண்ண வைக்கணும். அதுக்கான ப்ரூஃப் யூ ஷுட் கிவ். டாக் அபவுட் யுவர் செல்ஃப்ல இதெல்லாம் வரணும். அந்த ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் நான் இதெல்லாம் பண்ணேன் சார், செகண்ட் செமஸ்டர்ல உன்னோட பயோடேட்டா, யுவர் கரிக்குலம் விட்டே ஷுட் பி கிளியர். அந்த கரிக்குலம் விட்டே தான் மெயின். இப்ப சாரி எக்ஸ்கியூஸ் மீ, ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், நாம என்ன பண்றோம்னா, இந்த எல்லாருமே ஒரே மாதிரி கரிக்குலம் விட்டே பண்றாங்க. ஒரு பயோடேட்டா ஒரு ரெஸ்யூம் இல்ல, பயோடேட்டா ஒரே மாதிரி பண்றாங்க. அந்த ஒரே மாதிரி பண்றதுக்கு பதிலாக ஒரு சேஞ்ச், ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டேலண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஹவு டு யூ டெவலப் ஏ பயோடேட்டா ஆர் கரிக்குலம் விட்டே. உன்னோட டேலண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து அந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பி அதுதான் கான்ஃபிடன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சில காலேஜஸ்ல ஒரே மாதிரி ஃபார்மேட்டு, ஒரே மாதிரி கண்டென்ட். தட் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட். இப்போ கண்டென்ட் ஒரே மாதிரி, ஒரே ஃபார்மேட்டு, ஒரே கண்டென்ட், ஒரே மாதிரி, எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருந்தால் அவனுக்கு போர் அடிச்சிடும். நல்ல பையனும் செலக்ட் ஆக மாட்டான். ஸோ யூ மேக் யுவர் ஓன் கரிக்குலம் விட்டு present in a neat way where the people, the employer will go through your curriculum vitae, or the interviewer will go through your curriculum vitae. He should be satisfied with that curriculum vitae. And அவங்க வந்து உங்ககிட்ட பேசும்போது அதுக்கான கான்கிரீட் எவிடன்சஸ், ஸ்கில் என்னென்ன டெவலப் பண்ணிருக்கோ அதுக்கான எவிடன்சஸ் இருக்கணும். You will have to think about these questions in advance. When did you use this skill? எப்போ இதை யூஸ் பண்ணீங்க? ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டரா, செகண்ட் செமஸ்டரா, தேர்ட் செமஸ்டரா? இன் ஸ்பெசிபிக் சிச்சுவேஷன். ஸோ எந்த சிச்சுவேஷன்ல இந்த ஸ்கில்லை நீங்க டெவலப் பண்றீங்க? வாட் இஸ் த ரிசல்ட் அண்ட் வாட் டிட் யூ அச்சீவ் ஃப்ரம் தட் ஸ்கில்? ஓகே. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சில ஏரியாலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, போர்ட்ஃபோலியோ. இந்த போர்ட்ஃபோலியோ நீங்க உங்களுக்கு தனியா ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ கிரியேட் பண்ணிக்கணும். நல்ல ஒரு புக்லெட் மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணீங்க ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் வந்து, என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ்ல காலேஜ்ல என்னென்ன அசைன்மெண்ட் பண்றீங்க எல்லாமே ஒரு இதுல வந்து ஒரு நட்ஷெல்ல ஒரு புக்லெட் மாதிரி பண்ணி அது வச்சுக்கணும். அது வந்து உங்க போட்டோ, உங்க பயோடேட்டா, உங்க கரிக்குலம் எல்லாமே என்னென்ன பண்ணிருக்கீங்க, என்னென்ன ஸ்கில் டெவலப் பண்ணிருக்கீங்க, எப்படி டெவலப் பண்ணீங்க, வாட் இஸ் அவுட்புட் எல்லாமே அதுல வந்துடுச்சுன்னா அதை அப்படி எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இன்டர்வியூ வில் பி சோ ஹாப்பி. இது நாம வந்து பண்றதில்ல. சரி, இப்படிதான் நம்மளால காசு வேஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ let us give it to the people. வெளியே கொண்டு சாரி வெப்சைட்ல இதை போட்டுடலாமே. நீங்க ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணி உங்க போர்ட்ஃபோலியோ கிரியேட் பண்ணிக்கலாமே, தப்பு இல்லை. நீங்க அட்ரஸ் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம், ஃபோன் நம்பர் கொடுக்க வேண்டாம், அது ரிஸ்க் இருக்கு. ஓகே, ஸோ தட் யூ டோன்ட் ஃபர்கெட். நெக்ஸ்ட் ஐ கம் டு தி again, I told you, remember these type of skills. So I have already told you, mentioned this. Now identify your skills. Start by listing. I told you already, I'm just I'm recapturing this skills. Start by listing your professional and personal experience if you already have a CV, curriculum vitae. So you can use it to help trace your career path. Pinpoint which skill you have used, knowledge, expertise, and or social skills. So assess your level of proficiency based on your accomplishments and goal achieved. Set skill development goals so you can expertise your skills portfolio and be good fit for the type of profile sought for your profession.
So develop your skill. That is what already I told you. திருப்பி நான் ரிப்பீட் பண்ணுவேன் லாஸ்ட்ல வரும்போது அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுவேன் சொல்லியிருக்கேன். So identify your skills. இது ரொம்ப முக்கியம். Please take down what are the skills are there. Take stock of your skills. This is already, again, I am coming back to this with a brief explanation. Your professional and personal experience la enna skill develop பண்ணிக்க அதெல்லாம் ஸ்டாக் எடுங்க, எல்லாம் எழுதி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறாங்க. You have already had many experiences in life. லைஃப்ல எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஸ்டடீஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, நிறைய இடத்துல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, டிராவல் பண்ணியிருப்பீங்க, நல்லா யூ டெவலப் skills when you are traveling. My HOD used to say, Mr. Sri Mulanathan, a scientist, he was Dr. Sri Mulanathan, sir, he was a scientist. அவர் வந்து சொல்லுவார், போடா நீ போய் அங்க போடா, இங்க போடா, கோவா போடா, போய் ட்ரைனிங் போடா அப்படின்னு சொல்லுவார். How much good people, good staffs you have and everybody has. Travel, போய் பாருங்க. ட்ரைனிங் பண்ணாலும் ஃபார் கேட்டரிங், ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் தான் ட்ரைனிங் இங்க பண்ணாதீங்க. கோ அவுட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. lot of things you learn. போங்க, இன்டர்ன்ஷிப் போங்க, வெளியே போங்க, வேற ஊர்ல போய் ஸ்டே பண்ணி அங்க என்ன எப்படி இருக்கு, கல்ச்சர், ஃபுட் ஹேபிட்ஸ், ஹவு பீப்புள் ஆர் தேர், த ஜாப் ஆஃப் த ஜாப் எப்படி இருக்கு, எல்லாம் பாருங்க. இங்கே உட்காந்துன்னா வேலை வர முடியாது, growth இருக்காது. So see the people you have met, etc. So you might be taken athletics. Some people are good in sports. அதுவும் ஒரு ஸ்கில். Artistic challenges, so contributed to the college or society, கொண்டு வாங்க, அதையும் கொண்டு வாங்க skill development. Okay, so you have certainly had experience that have forged aspect of your character: bravery, tenacity, helpfulness. Sure, you have a lot of experience, a lot of skills you might be having when once you complete the fifth semester. Fifth semester complete ஆக போறோம். BBA, catering science, whoever it is, whichever degree it is, கண்டிப்பா இந்நேரம் நீங்க நிறைய ஸ்கில் டெவலப் பண்ணிருக்கணும். அந்த 2.5 yearsல ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 ஸ்கில் நல்லா டெவலப் பண்ணிருக்கணும். Simply studying away from home or taking a gap year has helped develop your independence. People are staying in the hostel. அதுல என்னென்ன ஸ்கில் டெவலப் பண்ணிருக்கீங்க? ஹாஸ்டல்ல நீங்க தங்கி இருக்கும் போது என்னென்ன ஸ்கில் டெவலப் பண்ணிருக்கீங்க? அப்படி கேட்டா என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்க எங்க வீட்டுல இருந்து வந்து காலேஜுக்கு வருவீங்களா, இல்ல ஹாஸ்டல்ல இருந்து வருவீங்களா? சரி, ஹாஸ்டல்ல ஸ்டே பண்றீங்க. What are the skills you have developed when you are staying in the hostel? Okay, so this is one. So think about all your previous professional or personal experience because they are all of interest. Very important. So எல்லாமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம லைஃபுக்கு முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும். நிறைய ஹேர்டல்ஸ் இருக்கும். ஹேர்டல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தா மேல டெவலப் ஆக முடியாது. ஸோ ப்ளீஸ் ரிமெம்பர், இஃப் யூ வாண்ட் டு க்ரோ, யூ ஷுட் கம் அக்ராஸ் த, யூ ஷுட் ஜம்ப் அவுட் ஆஃப் த ஹேர்டல்ஸ். அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணிட்டு தட்டி எறிஞ்சிட்டு வந்துட்டே இருக்கலாம், தப்பே கிடையாது. So they have helped you learn more about a particular sector of activity, profession, working method, product, and to develop your skill. So you have been able to forge social skill in practical circumstances that can be applied in professional environment. Social skills are நல்லா டெவலப் பண்ணிக்கணும். எப்படி பிஹேவ், ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் எத்திகெட், கம்யூனிகேஷன், இதுதான் முக்கியம். ஒரு ஆளுக்கு வந்து ஒரு இன்டர்வியூ எதா இருந்தாலும் சரி, ஒரு டெவலப்மெண்ட்டுக்கு மெயினானது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கில் இஸ் த கம்யூனிகேஷன் அண்ட் யுவர் ட்ரெஸ்ஸிங் எத்திக். இதை வந்து ப்ராப்பரா ட்ரெஸ் பண்ணி தான் போகணும். எந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கம்பெனி. ஒரு கம்பெனியோட இதெல்லாம் வந்து ரீட் அவுட் பண்ணணும் எல்லாமே. அதுங்கெல்லாம் எந்த மாதிரி, ஒன் ஆஃப் மை ஸ்டூடெண்ட், MBA ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவ கேட்பா, அங்க MBAல எய்ம்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பெரிய ஸ்டேஜ் 100 ஸ்டூடெண்ட் இருப்பான் MBA. I used to give a lecture. இந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் சொல்லும்போது, க்ரூமிங் எத்திகெட்ஸ் எல்லாம் பேசும்போது அவங்க கேட்பாங்க, சார் இப்போ நான் இந்த முடியை இப்படி அப்படியே விரிச்சு விட்டு வந்திருக்கேன், இந்த மாதிரிலாம் போனால் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா? கண்டிப்பா எந்த கம்பெனியில அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. தீஸ் ஆர் வெரி சிம்பிள் திங்ஸ். ஒரு இன்டர்வியூல போயிட்டு முடியை அப்படியே விரிச்சு வச்சுட்டு உட்காந்துங்கன்னா யாருக்குமே பிடிக்காது. ரீசன் நிறைய இருக்கு அதுக்கு. Your hair will fall down, lot of things are there.
நல்லா இருக்கு அது பார்க்கறதுக்கு. ஸோ யூஆர் க்ரூமிங், ஹவ் யூ டை அப் யுவர் hair either into bun or nicely tied, அது வந்து grooming. Even a shave, clean shave, making yourself comfortable before the others. Okay, right. Examples of other experience that you can include in your research. So your student job, short or long internship, end of course placement, volunteer work, experience linked to student life. இதுதான் உங்களுக்கு நிறைய பேசும். Experiences linked to student life. What are the experiences you have gained as a BBS student or a catering student? இந்த 3 வருஷத்துல என்ன பண்ணிருப்பீங்க? What is the difference between you and the other fellow colleagues? என்னென்ன பண்ணிருக்கீங்க, எப்படி பண்ணிருக்கீங்க, என்ன ஸ்கில் டெவலப் பண்ணீங்க? ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல இது சொல்லணும், டிஃப்ரெண்டா சொல்லணும். ஐ ஹவ் டெவலப் திஸ், கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்லணும். அதுக்கான எவிடன்ஸ் நீங்க வச்சிருக்கணும். ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லிங்க் டு ஸ்டூடெண்ட் லைஃப், கலெக்டிவ் ப்ராஜெக்ட், டியூட்டர், மென்டாரிங் எல்லாம் நிறைய வரும் அதுல. ஓகே, டிராவல், லீஷர், கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஸோ எங்கெங்க டிராவல் பண்ணீங்க, எங்க போய் ஸ்டே பண்ணி எப்படி இருந்தது அந்த ஃபீலிங், ஹவு டிட் யூ ஃபீல், அண்ட் கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டிஸ், வாட் யூ கண்டக்டட். Okay. So identify experience-based skills. So what are the experience-based skills? இது எப்படி இருந்தாலும் உங்க சப்ஜெக்ட் தான். Okay, experience-based skills. So you are listed your experiences. You are now going to express them as skills. So remember, you had the opportunity to undertake or complete various projects. ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்க பண்றீங்க, எல்லாருமே ஒரே மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்றாங்க. காலேஜ்ல பழைய ப்ராஜெக்ட் உங்க சீனியர்ஸ் எடுத்து அப்படியே அது தப்பா வரும், அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். கடைசி மட்டும் அது கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் இருக்குது. கடைசியில ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் பார்த்தா ஒண்ணுமே புரியாது. ஸோ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். யாருமே செய்யாத ப்ராஜெக்டை நாம எடுத்து பண்ணணும். சேலஞ்சு கஷ்டம்தான். சேலஞ்ச் யோர் செல்ஃப், டெவலப் தட் அண்ட் ப்ரூவ் யோர் செல்ஃப், ஐ கேன் டூ திஸ். கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், அதுக்கு நிறைய ஒர்க் பண்ணணும், ஸ்டடி பண்ணணும். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பிளேயிங் பப்ஜி, தட்ஜி என்றால் அதெல்லாம் விட்டுட்டு கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி லேப்டாப்பை வச்சு கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து, சரி இதை பத்தி நம்ம பேசுவோம், எப்படி இதெல்லாம் பண்ணி பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன், நிறைய பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இப்போ ஆண்டர்பிரினியர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், இந்தியன் கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். நிறைய எஜுகேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வருது, எடுத்து பண்ணுங்க. Okay. Convince clients or prospects, design a website. டிசைன் பண்ணலாமே, நீங்களே உங்க வெப்சைட் டிசைனிங் பண்ணலாம், கூகுள் வெப்சைட் பண்ணலாம் நிறைய. நானும் பண்ணியிருக்கேன் ஒண்ணு. ஸோ ப்ரிப்பேர் அன் அட்வர்டைசிங் கேம்பெயின். ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்து நீங்க விற்கலாம், யாருக்காச்சும் பண்ணி கொடுக்கலாம். ப்ராஜெக்ட் அட்வர்டைசிங் கேம்பெயின்ஸ். ஸோ நிறைய பிபிஏ சரி, கேட்டரிங் சயின்ஸ் சரி, நிறைய growth இருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ வாட் type of talent you are going to bring in, that is very important. What type of skill you are going to bring in, what are the things you should bring into the interviewer. ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல என்னென்ன ஸ்கில் டெவலப் பண்ணியிருக்கேன். 2 வருஷம் நம்ம உட்கார்ந்துருக்கோம் ஒரு காலேஜ்ல, என்னென்ன ஸ்கில் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணி, கண்டிப்பா நிறைய டெவலப் பண்ணிருப்பீங்க. அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பட் திங்க் பண்ணுங்க, அது என்னென்ன டெவலப் பண்ணிருக்கீங்க, எப்படி டெவலப் பண்ணீங்க. இதெல்லாம் ஒரு லைஃப்ல எது பண்ணாலும் ஒரு சேலஞ்ச் வேணும். சேலஞ்ச் இல்லைன்னா வரவே முடியாது. சும்மா ஏனோ டிகிரி வாங்கலாம். ஐ எம் அகைன் டெல்லிங் யூ, டிகிரி வில் பி தேர் ஃபார் யூ, பட் வாட் இஸ் யுவர் குவாலிட்டி? நமக்குன்னு ஒரு குவாலிட்டி வச்சுக்கணும். அந்த குவாலிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் வில் பூஸ்ட் யுவர் மொரைல். ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ. So in each case, you drawn on qualities. You have drawn on qualities and used your knowledge, expertise, social skills, etc. Okay. So I don't want to bring this. I'll go to this next. So this is the one list of experiences. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட் வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட். ஓகே, லிஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ், skills developed. Okay, list of experiences, skills developed during first semester, second semester, third semester, fourth, fifth, sixth போட்டுக்கோங்க. அவுட்புட் என்ன அவுட்புட் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு, கான்கிரீட் ப்ரூஃப் ஃபார் திஸ் ஸ்கில்ஸ். என்ன ப்ரூஃப் வச்சிருக்கீங்க?
கண்டிப்பா இது சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் நீங்க வந்து அதுக்கெல்லாம் ப்ரூஃப் வச்சுக்கணும். நாளைக்கு பேசுறதுக்கு அதுதான் வந்து எவிடன்ஸ். யூ ஆர் எ ஸ்டூடெண்ட், ரிமெம்பர் தட். உங்களை யாரும் குறை சொல்ல மாட்டாங்க. பட் இதெல்லாம் நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாம் நான் பண்ணியிருக்கேன் சார். தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஐ ஹவ் டன். உங்க கிளாஸ் டியூட்டர்ஸ் இருப்பாங்க, இல்ல சப்ஜெக்ட் டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட போய் கேளுங்க, சார் இஸ் இட் ரைட், ஓகே, கேன் ஐ டூ திஸ், ஐ கேன் ப்ரொசீட் திஸ் கேளுங்க. தே ஆர் வெரி குட், தே வில் டீச் யூ திஸ். First, second, third, fourth, fifth, sixth semester. Remember the SWOT skill you have developed. Like example, thanks to this action, I am capable of. Okay, I can create. I am creating Excel chart showing the details of the students. So output is the Excel chart produced. For example, என்ன டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. அதே மாதிரி 1 month practical internship பண்ணிருப்பீங்க during first year of the degree, sales person in bakery. ஸோ அதுக்கான ஸ்கில்ஸ் டெவலப் என்ன நீங்க டெவலப் பண்ணிருக்கீங்க அந்த இதுல. அண்ட் ஃபார் தட் யூ ஷுட் ஹேவ் அவுட்புட் அண்ட் ப்ரூஃப். ட்ரைனிங் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் பத்திரமா வச்சுக்கணும். இன்டர்ன்ஷிப் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் பத்திரமா வச்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் எய்டர் வித் ரெட் கிராஸ் எல்லாமே. So you can keep this table up to date throughout your career. Never forget to build and manage your skill portfolio. This is what the portfolio. ஸோ எல்லாமே அந்த போர்ட்ஃபோலியோல நல்லா பயன் பண்ணி நீங்க ஒரு இன்டர்வியூட்ட கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உன்னை செலக்ட் பண்றான். 100% they will select you. I am betting. Okay. So now I am coming to the education. இந்த எஜுகேஷன் வந்து என்ன பர்பஸ்? இப்ப நிறைய பேருக்கு எஜுகேஷன்னா ஏதோ டிகிரி வாங்கணுமா, மார்க்கெட்டுக்குள்ள என்ட்ரு ஆனோமா, ஏதோ போனோமா வந்தோமான்னு அப்படி கிடையாது எஜுகேஷன். So we learn lesson. So lesson is there. We study the lesson. We train according to the type of lesson. We know something about, we know what we are studying. You gain knowledge. When you gain knowledge, there is a question: what, where, when, why, how. So you put this question into practice, that becomes an experience. When experienced, you gain the skill. Okay, I hope I am coming to the last. இதுதான் என்னோட ஷார்ட்டஸ்ட் டாக்னு நினைக்கிறேன். Okay, right. Is there any questions? Because this actually I will take this for 2.5 hours. Actually நிறைய கோட் பண்ணுவேன். நிறைய பேர் அங்க போயிட்டே இருக்கிறதுனால I want to finish it earlier. Okay, sir, any questions? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Any questions? Sir, we have to check with the students, sir. We have no questions, sir. So, Guys, anyone having any doubt? If you have any doubt, kindly ask me to the guest. He will clarify your doubts. Karthi sir, can I give permission to unmute themselves? Can I give permission for students to unmute themselves? Yes, sir, you can say. Okay. Dear students, if you have any queries, you can raise your questions. No, ma'am. Okay. Anybody? தப்பில்ல, கேளுங்க, ஒண்ணு தப்பில்ல. When you raise question only you will get the answer. கொஸ்டினே ரைஸ் பண்ணலன்னா ஆன்சர் கிடைக்காது, ஒன்றும் கிடைக்காது. ஸோ நிறைய இதை பத்தி லேர்ன் பண்ணுங்க, ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணுங்க, அதான் நாம வந்து சொல்றது. ஸோ ஐ திங்க் தே மைட் பி ஷை. இந்த ஷைனஸ் எல்லாம் போகணும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் பிபிஏ, சிஏ, பிபிஏ. ஓகே, நான் எப்பவுமே வந்து ஒரு ஜென்ரலா பண்றது கிடையாது. ஒரு திஸ் இஸ் சாரி ஒரு ஒரு சாஃப்ட் ஸ்கில்ல வந்து நிறைய இருக்கு. இதுல வந்து நிறைய பேசலாம், நிறைய வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணாதான் நமக்கு ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ யூ கேன் ஆஸ்க் மீ கொஸ்டின்ஸ் ரிலேட்டட் டு வாட் எவர் த ஃபீல்ட் இட் இஸ்.
please ask me, and maximum I'll try my best to answer for that question. Okay, sir. Anybody? Sir, no one, sir. Sorry, okay, it's okay. No, nothing wrong. They feel shy. Yes, sir. They are in the first year, sir, so they have some shy. Oh, first year, நல்லதா போச்சு. அப்படின்னா நான் வந்து நான் தேர்ட் இயர் தான் உட்கார்ந்து இருப்பாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் இயர். First year, sir. In our department only we have first and second and third year, sir. Okay. From the other departments, only the first years will attend the program, sir. Okay, okay. I hope it was the lecture was good. I hope என்னால மேக்ஸிமம் இன்னும் நிறைய இருக்கு. நான் பேசணும்னா நிறைய பேசுவேன். இது 2.5 மணி நேரம் போகும் ஆக்சுவலா இந்த டாபிக். நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கோட் பண்ணுவேன். அப்புறம் போர் அடிச்சிடும். அதனால தான் நான் சரி 1.5 hours முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான். ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் த செஷன் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இட் இஸ் அ கிரேட் ப்ளஷர் டு தேங்க் த ஸ்டூடெண்ட். அமைதியா உட்காந்துட்டு கேட்டிருந்தாங்க. டெவலப் யுவர் ஸ்கில், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து உங்களுக்காக தான் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் லைட்டா ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தேன். சரி கொஞ்சம் நிறைய சொல்லலான்னு. பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இந்த ஜூம்ல வந்து எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ஐ கேனாட் ஷோ யூ த லிங்க்ஸ். நிறைய லிங்க் போனோம்னா அதுல டக்கு நான் காமிச்சிருவேன். எல்லாமே எல்லா டீட்டெயில்ஸும் காமிச்சிருவேன். அதுதான் எனக்கு ஒரு ட்ராபேக்கா இருந்தது. ஸோ மற்றபடியெல்லாம் எனக்கு நோ ப்ராப்ளம் வித் த ஜூம். லிங்கை கிளிக் பண்ணா அந்த லிங்க்குக்கு அங்கங்க போயிடும். So that is what I felt with the Zoom meeting. Like ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். And I also don't know how to change it. இப்போ இதை சேஞ்ச் பண்ணனா வேற ஏதாவது மாறிடுச்சுன்னா ரொம்ப போகும்னு சொல்லிட்டு I left it. Okay. சதீஷ் சார் சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க சார். Sir, Sadish sir is in the HOD meeting, sir, with the correspondent. Okay. So he was not in the meeting, sir. Karthikeyan sir is. Yes, sir. Okay. Right, sir. What to do, sir, now? Shall we wind up? Yes, sir. Just a minute, sir. Yes, sir. Kirti? Yes, sir. Thank you very much, sir. The session was more informative and it was very wonderful. Thank you. Yes, sir. It is only with gratitude that life becomes rich. Now I request Mr. S. Karthikeyan, Assistant Professor, Department of Catering, Science and Hotel Management, to propose the vote of thanks. Good morning to everyone. I would like to express my gratitude to the Chief Guest, Mr. Srigiri sir, for their presence and contribution to make this webinar a great success. So today's webinar was very full of knowledge, sir, and interesting things for their life skills, sir. The point where our Chief Guest told us about the topic was really informative for the upcoming students in their future. Thank you so much, sir. I also tell me. A special thanks to our management, the correspondent and principal for providing immense support to make the webinar successful. And I also extend my gratitude to our HOD, Mr. Satish Kumar, and our department faculty members to organize the webinar in a successive manner. I thank all the other department faculty members, heads and students for their active participation for this webinar. So thank you once again, everyone. So if you have any words, tell me, sir. Okay. This is okay. This is. I hope everybody enjoyed the session. And even though this is a little bit of theoretical, when you put it in practice, everything will become perfect. Please remember my words regarding the skill development from the starting from the semester 1 assignment, seminar, and activity, which is very much useful in your career life. And I would, on behalf of the SNR Sons College or Sri Ramakrishna College of Arts and Science, Department of Catering Science, I would like to thank Mr. Palnichami, the correspondent, Dr. Palnichami, the correspondent, and Mr. Dr. Raman sir, for Raman sir, Mr. Sadish sir, and
The students has given me a great opportunity to talk on this title. Thank you very much. Have a great, wonderful day. All the best for your success career. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. As Thank we you have for come your to an insightful end, decision. Yes, ma'am. as we have come to the end of the webinar, let us rise for the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Dear students, wait for the feedback and it will be posted in the chat box. Thank you, madam. Can I leave? Yes, sir. You can leave, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Students, you have filled your feedback form for to receive your certificates. Kindly wait for a moment. We will post in a chat box. Then you have to fill the feedback and then get your certificate.